So may I audible now? Yes, sir. So please, boys and girls, put the message on your group that the lecture is started and ask to all to join again. So may I audible now? So is the screen visible to you? Hello. Yes, sir. So all please listen. Just I have shared with you one link to join the our new WhatsApp group. I have created this WhatsApp group for both of you, boys and girls. Whenever there is the our extra lecture or anything is there, I will share it on this group. Okay. So all please share the link on your unofficial group that the remaining students will be joined. Okay. Hereafter, I will share all the notes, PPTs, anything, and lecture links, anything will be there that will be shared on this group. Okay. So we will start within 2 minutes. Only 15 students have joined. So have you shared this link on your unofficial group? Anybody please share it, girls and boys. Yes, sir.
So we will start now. So third unit is basically related with the weathering and erosion processes. What is the meaning of weathering? What is the meaning of erosion? That we have discussed earlier also in the sedimentary rock. Okay. Now here we are going to discuss these processes in detail. Okay. Now first we will see regarding with the first word, that is the weathering. Now weathering is the physical breakdown and chemical decomposition of pre-existing rock due to natural and man-made processes. Okay, so this is the definition of the weathering. Now what is given in this definition? What is meaning of weathering? It is the physical breakdown and chemical decomposition of pre-existing rock. Pre-existing means already formed rocks are there on the earth surface. Now that already formed rocks undergo physical breakdown. Means what is meaning of physical breakdown? When there is one large rock and when it is converted into small pieces, that time it is considered as a physical breakdown. And chemical decomposition means due to certain chemical reaction, if the chemical composition of that original rocks going to change, that time it is considered as a chemical decomposition. Means both physical and chemical changes are there in the pre-existing, that is the original rock, that time. And why they are happening, that is why the physical and chemical changes occurs due to natural and man-made processes. So some man-made processes are also responsible, and some man-made processes activities are also responsible for the physical and chemical changes. Now best example for the man-made activity, that is the blasting at the time of road construction or at the mining sites. Large blastings taken, and due to that blasting the large rocks are converted into small pieces. So both natural and man-made processes are responsible for the physical and chemical changes of in the original rock, that is the physical rocks, and that changes are considered as a weathering. Okay. आता वेदरिंग म्हणजे काय, सिंपल मध्ये सांगतो की ओरिजिनल रॉक जे तयार झालेले असतात ते ओरिजिनल रॉकचं स्मॉल पीसेस मध्ये कन्वर्ट होतं. म्हणजे मोठा रॉक लहान लहान पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतो किंवा त्याचं केमिकल कंपोजिशन चेंज होतं. आता हे दोन्ही कशामुळे तयार होतं, तर एक तर नॅचरल प्रोसेसेस ऍक्टिव्ह असतात. आता त्या नॅचरल प्रोसेसेस कोणत्या असतात ते आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणारच आहे यामध्ये. नाउ that natural processes we are going to discuss in detail later on. Now this weathering process is can be very quick, but some may take thousands of years to occur. म्हणजे फिजिकल ब्रेकडाऊन जे होतं ते दोन पद्धतीने होतं. एक तर क्विक होतं, म्हणजे सडनली एक मोठा रॉक स्मॉल पार्ट्स मध्ये कन्वर्ट होतो, किंवा इट टेक थाउजंड्स और हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, कितीतरी वर्ष त्या ठिकाणी लागू शकतात. आता एक्झाम्पल काय देता येईल तुम्हाला? व्हेरी क्विकचं बेस्ट एक्झाम्पल काय देता येईल? ज्यावेळेस रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये किंवा तुम्ही एक्सकॅव्हेशन ऑफ वेलचं एक्सकॅव्हेशन करत असताना, विहीर काढत असताना काय केलं जातं की ब्लास्टिंग यूज केलं जातं. ब्लास्टिंग मुळे काय होतं, सडनली विदिन सेकंड rocks is converted into small pieces. So it is considered as a very quick process. But some may take thousands of years. And natural processes मुळे एका रॉकचं कन्व्हर्शन स्मॉल पीसेस मध्ये व्हायला कितीतरी हजारो वर्ष लागतात. ओके, म्हणजे एक तर प्रोसेस व्हेरी क्विक असते किंवा भरपूर वेळ त्या ठिकाणी लागू शकतो.
Now, rocks are weathered by their exposures to the elements like rain, freeze, thaw, and acid rain. आता रॉकचं वेदरिंग कशामुळे होतं? नॅचरल प्रोसेसेस जर बघितल्या तुम्ही तर रेन वॉटरमुळं रॉकची झीज होत असते. त्यानंतर टेम्परेचर चेंजेसमुळं त्या ठिकाणी रॉकची झीज होते. ऍसिड रेनमुळं त्या ठिकाणी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होतं. हे सगळं आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणारच आहे यानंतर. ओके, दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस अँड देन कॅन अंडरगो केमिकल चेंजेस. म्हणजे सुरुवातीला रॉकचं फिजिकल ब्रेकडाऊन होतं. मीन्स ऍट इनिशियल स्टेज वन रॉक इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस अँड आफ्टरवर्ड्स that small pieces undergo the chemical reactions and chemical decomposition, that is chemical changes taking place in that rock particles. And the second word, that is the erosion. The erosion is the another word which is used along with the weathering, but the meaning of weathering and erosion is separate. Now what is the meaning of erosion? Erosion is the process of moving these weathered materials from one place to another place. Means weathering मुळे काय होतं? फक्त रॉकचे स्मॉल पार्टिकल्स मध्ये कन्व्हर्शन होतं किंवा त्याचं केमिकल कंपोजिशन चेंज होतं. आता जे स्मॉल पार्टिकल्स तयार झालेले असतात ते पार्टिकल्स एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेस पर्यंत काय केले जातात? मूव्ह केले जातात. म्हणजे त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं. वेन दॅट स्मॉल पार्टिकल्स आर ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस टू दी डिफरंट प्लेसेस, that moving or that transformation, transport of the small particles is considered as a erosion. Now, which agents are here active for the transformation or moving? That is running water or river water or sea water, or when the particles are very small, then it can be transported with the help of wind also. Okay, so erosion is nothing but that is moving of that particles from its original place to the another place. So this is the weathering and erosion. Now weathering are of two types. Mainly the weathering is having two types. One is the physical mechanical weathering and second one is the chemical weathering. आता weathering चे दोन टाइप्स पडतात. एक तर फिजिकल वेदरिंग असतं, त्यालाच आपण मेकॅनिकल वेदरिंग असं सुद्धा म्हणू शकतो, आणि दुसरा टाइप असतो तो म्हणजे केमिकल वेदरिंग असतं. ओके, नाउ these two points are very important, that is physical and chemical weathering. Now physical, we will first discuss about the physical weathering. The type of weathering in which rock is physically break down into smaller pieces. म्हणजे ज्या वेदरिंग मध्ये फक्त रॉकचं फिजिकली ब्रेकडाऊन होतं, when large rock is converted into small pieces, that time such a type of the weathering is considered as a physical or mechanical weathering, only conversion of huge rock into small particles. Now here the physical weathering or mechanical weathering is also having different subtypes, that is change in temperature, second one is the frost action, third one is the abrasion, next one is the exfoliation, and next one is the plants and animal actions. So these are the important subtypes of the physical and mechanical weathering that we are going to discuss one by one now. Now in the first, that is change in temperature. Now in the change in temperature, what you seen here, the two different times are showing here, daytime and night time. So the first picture, that is A, what is given here, this is the daytime picture. At the daytime when sunlight is there, that time rock surface heats and expand. Means at the daytime when the temperature is maximum, that time what happened on the rock surface, the rock surface get heated, means temperature of the rock surface get increased, and due to that increase in temperature, the volume of that rock slightly increased. When temperature increased, the original volume of the rock slightly increased in the daytime. And in the night time, which is given in the B picture, completely opposite the daytime. At the night time, the rock surface get cools, means the increased temperature in the daytime gets decreased in the night time, and
When temperature is decreased, its volume is contracts, means the volume get reduced at the night time. So alternate expansion and contraction in the volume of the surface of the rocks. What will happen? The third, that is C effects, will be there. Small joints will be formed on outer part of the rocks. And that's why when the joints are formed, the rock particles will be formed, and that rock particles are removed from its original place, which is given in the D picture, where the original boundary is given, and after the weathering, the volume of the rocks get reduced, outer surface get weathered, and that particles are falling at that place, at the bottom of that rock. आता या ठिकाणी काय एक्सप्लेन करायचं होतं ते तुमच्या लक्षात आलेलंच आहे की डे टाइमला काय होतं की टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं असतं, त्यामुळं त्या रॉकचा व्हॉल्यूम जो असतो तो स्लाइटली त्या ठिकाणी इन्क्रीज झालेला असतो. नाईट टाइम मध्ये त्याच्या अपोजिट तुम्हाला बघायला मिळतं. नाईट टाइम मध्ये काय होतं की टेम्परेचर डाऊन होतं, आणि टेम्परेचर डाऊन झाल्यामुळं त्यांचा ओरिजिनल व्हॉल्यूम असेल तो व्हॉल्यूम त्या ठिकाणी रिड्यूस होतो. आता अल्टरनेट एक्सपान्शन आणि अल्टरनेट रिडक्शन व्हॉल्यूम मध्ये जर होत असेल तर काय होतं, त्या रॉकचा आउटर सरफेस असतो तो वीक होतो, आणि त्याच्यामध्ये छोटे छोटे जॉईंट्स तयार होतात, आणि ते जॉईंट्स जे असतात ते जॉईंट्स तयार झाल्यामुळं त्याचा आउटर सरफेस असतो तो रिमूव्ह होऊन जातो, आणि छोटे पार्टिकल तयार झालेले असतात ते त्या रॉकच्या बॉटमला जमा होतात, म्हणजे ओरिजिनल व्हॉल्यूम या ठिकाणी कमी होतो त्या रॉकचा. सो दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचरमुळं या पद्धतीनं फिजिकल वेदरिंग होतं. The huge rock is converted into small pieces. Okay. Now the second type of the physical weathering is the frost action. Okay. आता frost action मध्ये काय होतं की वेगवेगळ्या स्टेप्स या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवलेल्या आहेत. Various steps are visible on the screen now. If the small cracks is present in the rock, that time what happen, the in the rainy season the water will accumulate in that cracks or fracture. Okay. Now at the night time, when temperature is reduced, when temperature is decreased, that time what happen, the volume of the water get increased. When temperature is reduced, the volume of water get increased, and when the volume is increased, that water creates pressure on the all the sides of that rock. So the pressure is created towards the all the sides. That's why these cracks get widened up to the bottom. Okay. And afterwards, this one rock is converted into two separate blocks. Okay. The rock is split into two separate blocks. So this is the procedure in the frost action. आता frost हा वर्ड जनरली कशासाठी यूज केला जातो, तर आईस साठी यूज केला जातो. तुम्हाला माहित आहे की दी कोल्ड्रिंक्सच्या ज्या बॉटल्स असतात, कोल्ड्रिंकच्या बॉटल तुम्ही जर पॅक बॉटल जर बघितलेल्या, तर त्यामध्ये तुम्हाला काय बघायला मिळतं की कोल्ड्रिंकच्या बॉटल या कधीही फुलफिल केलेल्या नसतात, किंवा वॉटर बॉटल असतील. ओके. बिस्लरीच्या वॉटर बॉटल्स असतात 1 लिटरच्या, त्या जर बघितलेल्या असतील तर पूर्णपणे त्याच्या फुल त्या भरलेल्या नसतात, त्याच्यामध्ये थोडी एम्प्टी स्पेस ठेवलेली असते. कशासाठी? बिकॉज त्यावेळी ज्यावेळेस आपण ते फ्रीज मध्ये ठेवत असतो त्यावेळेस त्याचा व्हॉल्यूम त्या वॉटरचा किंवा त्या कोल्ड्रिंकचा इन्क्रीज होतो, आणि इन्क्रीज झाल्यानंतर ते वॉटर ब्रेक होऊ नये त्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये थोडीशी एम्प्टी स्पेस ठेवलेली असते. सेम प्रिन्सिपल या ठिकाणी अप्लाय करायचं की वॉटरचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो नाईट टाइम मध्ये, टेम्परेचर डाऊन झाले की त्यावेळेस तो वॉटर काय करतं की त्या रॉकच्या सगळ्या साईडवरती प्रेशर क्रिएट करतं. प्रेशर क्रिएट केलं की काय होतं, त्या ज्या फ्रॅक्चर्स असतात त्या डीप पर्यंत खालीपर्यंत वाढत जातात, आणि एक मोठा रॉक जो असतो तो 2 पार्ट्स मध्ये त्या ठिकाणी काय होतो, डिवाइड होतो. 2 पार्ट्स मध्ये one rock is converted into 2 parts. Okay. So this is about the frost action. Now third is the abrasion. Okay.
थर्ड टाइप आहे तो म्हणजे ॲब्रॅजन. आता ॲब्रॅजन मध्ये काय होतं, abrasion is the breaking down and wearing away of rock material by the mechanical action of the rocks. Three agents of physical weathering that can cause abrasion are moving water, wind, and gravity. Rock suspended in glacier can also cause abrasion of the rocks on the earth surface. आता या ठिकाणी abrasion म्हणजे काय ते तुम्हाला सांगतो. आता वॉटर मध्ये जे कॅरी केलेले पार्टिकल्स असतात, रॉक पार्टिकल्स, ते काय करतात की साईडचे रॉक्स असतात, त्या साईडच्या रॉक्स वरती अटॅक करत असतात आणि त्यामुळे साईडच्या रॉकचं त्या ठिकाणी वेदरिंग इरोजन होतं. जस्ट वेट, आय विल शेअर विथ यू white board and then I will explain. Now here, suppose this is the cross section of the river, and in this river the water is present. Okay, so this is the water. Now we know that in this river course the rock particles are carried with that river water. Now these rock particles continuously attack on these side rocks, and also they are attacking on the bottom of the river. So continuously there is weathering and erosion of the side rocks and bottom rocks taking place, and such a type of the weathering is considered as a abrasion. आता साईडच्या रॉक्स आणि बॉटमच्या रॉक्सचं ज्यावेळेस या पद्धतीनं वेदरिंग होतं त्यावेळेस या टाईपच्या वेदरिंगला काय म्हटलं जातं, abrasion म्हणून कन्सिडर केलं जातं. और in suppose this is the land area and this is the sea area. हा सी सरफेस आहे, वॉटर, ओशियन. आता तुम्हाला माहित आहे की या सी वेव्ह ज्या असतात त्या कंटिन्युअसली काय करत असतात, या रॉक सरफेस वरती अटॅक करत असतात, and continuously attacking on these side rocks, what will be the results? The side rocks get continuously undergo weathering and erosion, and the small particles are formed due to that attacking of these sea waves. So such a type of the weathering is also considered as a abrasion. And another, in the desert area, what happened in the desert area, I have shown here. डेझर्ट एरियामध्ये सुद्धा मी या ठिकाणी दाखवलेलं आहे की डेझर्ट एरियामध्ये काय होतं की या ठिकाणी बॉटम डायग्राम जी आहे ती या ठिकाणी डेझर्ट एरियाची दाखवलेली आहे. ओके, जस्ट वेट. Now here at the bottom, one rock is there in the desert area. Now what is the characteristic of this rock? You can see towards the top, the surface area is maximum, and at the bottom, the area of the rock get reduced. So why this happen? So you know that in the desert area, the speed of wind is maximum. Because of that maximum speed of the wind, the sand particles which are present in that desert, या डेझर्ट मध्ये हे जे सँड पार्टिकल्स असतात ते सँड पार्टिकल्स या विंड बरोबर काय केले जातात, अपलिफ्ट केले जातात आणि ते एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेस पर्यंत त्याचा ट्रान्सफर होतो. तुम्ही बऱ्याचशा मूवीज मध्ये बघितलेलं असेल की डेझर्ट एरियामध्ये विंड बरोबर सँड सुद्धा फ्लो होत असते. नाउ दिस सँड इज नॉट अपलिफ्टेड टू मच हाईट. खूप जास्त हाईट पर्यंत ही सँड अपलिफ्ट केली जात नाही, अप टू 10 or 15 feet. Just a minute. अप टू 10 or 15 feet, 10 ते 15 फुटापर्यंत ती सँड अपलिफ्ट केलेली असते आणि तेवढ्या हाईट पर्यंत ती अपलिफ्ट केल्यानंतर ती एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेस पर्यंत त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन होतं. आता यामध्ये या ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये जर एखादा रॉक त्यांच्या मध्ये येत असेल तर त्या रॉक वरती हे सँड पार्टिकल्स काय करतात, अटॅक करत असतात आणि अटॅक केल्यामुळं तो ओरिजिनल रॉक मध्ये आलेला जर सॉफ्ट असेल तर त्याचा बॉटमचा सरफेस त्या ठिकाणी रिड्यूस, त्याचं वेदरिंग व्हायला सुरुवात होतं. कारण बॉटमचाच रॉक का त्या ठिकाणी वेदरिंग होतं, कारण सँड पार्टिकल्स हे जास्त हाईट पर्यंत अपलिफ्ट केलेले नसतात.
थोड्याशा हाईट पर्यंतच ते अपलिफ्ट केलेले असतात. त्यामुळे बॉटमचा सरफेस त्या ठिकाणी जास्त वेदरिंग होतं आणि त्यामुळं एक पूर्ण मोठा रॉक जर तुम्ही डेझर्ट मधले बघितलेले असतील तर ते या पद्धतीनं तुम्हाला बघायला मिळतात. बॉटमला मॅक्झिमम वेदरिंग झालेलं असतं आणि टॉपला त्याचं एकदम कमी वेदरिंग झालेलं असतं. ओके, अँड सच अ टाइप ऑफ द रॉक्स ॲज ॲपियर ॲज अ मशरूम. ओके, मशरूम तुम्ही बघितलेले असतील. मशरूम टाइप मध्ये याचं स्ट्रक्चर दिसतं. सो सच अ रॉक्स आर कन्सिडर्ड ॲज अ मशरूम रॉक्स बिकॉज it looks like a perfectly mushroom top surface having the maximum volume, and at the bottom it volume gets reduced. So such a structure looks like the mushroom. So likewise the abrasion can occur in the due to the river water, due to the sea water, and due to the wind also. Okay, now exfoliation. Now here I think the picture is not clear. Exfoliation also physical weathering. It is weathering that causes layers of rocks to peel like an onion. This is a exfoliated rocks. आता एक्सफोलिएशन म्हणजे हे एक स्पेशल टाईपचं वेदरिंग असतं की ज्याच्यामध्ये काय होतं की छोटे छोटे लेयर्स त्या रॉक्स मध्ये तयार झालेले असतात. Due to various processes, the rock is converted into small thin layers and it looks like the peels of onion. Now what is the meaning of peels of onion? What is the meaning of peels of onion? ओनियनचे भाग ते वेगवेगळे कांदासारखे सर हे पार्ट्स. हा, म्हणजे तुम्ही जर ओनियन कांदा जर तुम्ही मधून जर कापला तर छोटे छोटे पापुद्रे त्याचे तयार झालेले तुम्हाला माहित आहे. ओनियन स्मॉल लेयर्स मध्ये तयार झालेले असतात. तसे लेयर्स तुम्हाला या रॉक मध्ये तयार झालेले बघायला मिळतात. ओके, तो आपल्याकडे जो बेसल्ट रॉक बघायला मिळतो तुम्ही जर बघितलेले असेल तर त्याचा आउटर सरफेस असे छोट्या छोट्या लेयर्स मध्ये कन्वर्ट झालेले असतात. आय विल शो यू अनदर डायग्राम इज देअर विथ मी. येस, लाईक दिस. आता यामध्ये जसे तुम्हाला छोटे लेयर्स तयार झालेले दिसतात. सो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सफोलिएशन टाइप ऑफ द वेदरिंग. हा जो टाइप आहे या टाइपला काय म्हटलं जातं, एक्सफोलिएशन टाइप ऑफ द वेदरिंग म्हणून त्याला कन्सिडर केलं जातं. ओके, नाव likewise natural activities, some plants and animals are also responsible for the physical type of the weathering. आता physical type of the weathering मध्ये या नॅचरल प्रोसेसेस बरोबर काही प्लांट्स आणि अॅनिमल ऍक्टिव्हिटी सुद्धा याला रिस्पॉन्सिबल असतात ब्रेकडाऊन साठी. तुम्हाला माहित आहे की यू नो दॅट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स going deeper by deeper, and that's why they break the rocks. प्लांटचे रूट्स डीप पर्यंत गेलेले असतात आणि त्यामुळे काय होतं की त्यांचे रूट्स मुळे एक त्या रॉक्स मध्ये फ्रॅक्चर जॉईंट्स तयार होतात. दॅट्स वाय दॅट प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग. बऱ्याचशा बिल्डिंग मध्ये सुद्धा तुम्ही बघितलेलं असेल की पिंपळाची आणि वडाची झाडं वाढलेली असतात आणि त्यामुळं त्या बिल्डिंग्स मध्ये क्रॅक्स डेव्हलप झालेले असतात. सो that plants are responsible for the such a type of the weathering erosion. And the burrowing animals create the holes in the rocks and soil. That's why that animals are also responsible for the mechanical or physical weathering. The burrowing animals means the snake, rat, जे होल करून तयार राहणारे ॲनिमल्स आहेत. स्नेक असेल, अँट असेल, त्यानंतर रॅट असेल, रॅबिट असेल, यांच्यामुळे सुद्धा सॉइलचं आणि रॉकचं काय होतं, वेदरिंग अँड इरोजन होत असतं. ओके, सो दिस प्लांट्स बुलेट नेणार आहे. बुलेट होय, स्कॉर्पिओ ना तुम्ही बुलेटवर जाणार आहे. विजय राठोड. विजय, प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. सॉरी सॉरी. So that plants and animals are also responsible for the physical type of the weathering. Now afterwards we are
going to discuss the next type of the weathering, that is the chemical weathering. Okay, and these chemical weathering are of different types, that is the oxidation, dissolution, carbonation, acid rain, hydrolysis, etc. Okay, so I think the it is not feasible to take this point now, because the time is uh, exactly 11:45 nearly. So what we will do, we will take this point in the next lecture. Okay, is it okay? Okay, sir. Yes, Because sir. it takes almost 1 hour, so it is not possible to cover this point in this lecture. So we will continue these points in the next lecture. I think on the Tuesday we have lectures. In that Tuesday lectures, we will cover all these remaining points related with the weathering and erosion. Okay, so what you have to do, ask to all the students to join that our WhatsApp group. I will share all the materials and anything which is related with our lecture on that group. Okay, thank you. Now I will stop my sharing.